Hi, welcome to MNXSKILLS. இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது black and white to color image. First, solid color choose பண்ணிட்டு color வந்து skin color choose பண்ணிக்கோங்க. choose பண்ணதுக்கு அப்புறம் normal mode-ல இருந்து color mode-க்கு மாத்திக்கோங்க. பக்கத்துல அந்த white color box select பண்ணிட்டு Ctrl+I கொடுத்தீங்கன்னா invert ஆயிரும். invert ஆனதுக்கு அப்புறம் brush tool எடுத்துக்கோங்க. brush tool select பண்ணிட்டு face மட்டும் brush பண்ணுங்க. make sure உங்க foreground color வந்து white colorல தான் select ஆயிருக்கணும். கரெக்ட்டா face மட்டும் பெயிண்ட் பண்ணுங்க brush tool வச்சு. இப்போ ஃபேஸ் கலர் முடிஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு லிப் கலர் கொடுக்கணும். லிப்புக்கு வந்து அதே சாலிட் கலர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நார்மல் மோட்லேருந்து கலர் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. தென் பக்கத்து கலர் ஒயிட் கலர் பாக்ஸில் Ctrl+I கொடுங்க. Ctrl+I கொடுத்தோன்னே இன்வெர்ட் ஆயிரும். இப்போது லிப்ஸ்க்கு போய் அதே மாதிரி ப்ரஷ் டூல் எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் லிப்ஸ் மட்டும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஐ பால் கலர் கொடுக்க போகிறோம். அதே சாலிட் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நார்மல் மோட்லேருந்து கலர் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் Ctrl+I கொடுத்தா இன்வெர்ட் ஆயிரும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கர்வ்ஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அதிகப்படுத்துங்க அந்த லைன் மேலே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி. தென் அகெயின் இன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் அந்த லேயரை. இன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஐபாலில் பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஒயிட் கலர் ஸ்பேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அதிகப்படுத்திக்கோங்க பெயிண்ட் பண்ணி. அகெயின் இப்போது நம்ம ஐப்ரோவுக்கு வந்து கலர் கொடுக்க போகிறோம். பிளாக் கலர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நார்மல் லேயர் டு கலர் மோடுக்கு மாற்றிக்கோங்க. தென் Ctrl+I கொடுத்து இன்வெர்ட் ஆயிரும். அகெயின் ப்ரஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஐப்ரோ மட்டும் கலர் பண்ணுங்கள். பேக்ரவுண்ட் லேயர் தவிர எல்லா லேயரையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கோங்க.
அகைன் பேக்ரவுண்ட் லேயர் தவிர எல்லா லேயரும் செலக்ட் பண்ணி Ctrl+G கொடுத்தீங்கன்னா குரூப் ஆயிரும். இப்போ நீங்கள் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.